Hello boys and girls, after 13 years of abandonment, engine rebuild, suspension overhaul and the interior transformation from beige to black with Alcantara, finally the time for the seats has come. While going through my inventory, I discovered that I had two sets of AMG seats with heating and ventilation. One set is black and had multi-contour functionality, while the other set is beige with dynamic and massage feature. In my case, I need black seats with heating, ventilation, dynamic and massage function. After confirmed that the beige seats are fully functional, I've decided to explore whether it was possible to transfer the leather upholstery from the black seats to the beige ones. I disassembled the seats and the process began. Unfortunately, an unpleasant surprise awaited me, which I would discover a little later. The defect was evident due to an error made during the stitching of the upper seat cushion. With the help of a friend, we managed to address this issue as well. AMG седалката. Тия работи, това нещо е трябва да дойде от тук, а това от тук, за да може това като дойде от една страна, това идва вътрешна подложка и това се закача в седалката, щраква. И тия са ги разменили де факто лявото и дясното. И гледай сега каква цигания, за да може да затворят седалката, виж това как няма, са правили тия дупки допълнително тук, дето аз ги разкъсах, за да мога да затворя да сложат airbag. И де факто тия страници не са седели опънати, защото не са имали на какво да се закачат и как. Това е седалка, струва сигурно нова 10 бона. Ето е външния плат, идва и захваща от тук и от тук вътре. И така. Ето как трябва. I removed the upholstery from the rear seats to add the rear seat heating elements, which I had taken from other seats that I've purchased earlier. And here is the finished result.